আচ্ছা, এখন আমাদের ডেমো স্পিকিং একটা টেস্ট হবে। আপনারা খুব ভালো করে খেয়াল করেন যে একটা এক্সাম কেমন হয় সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন। তার আগে আমার ফার্স্ট ব্যাচের আমার বলতে পারেন বেস্ট স্টুডেন্ট আবরার হাসান, সে আমাদের সাথে জয়েন করছে। তো তার সাথে আমরা পরিচিত হয়ে নিই। আবরার কিছু। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সবাই ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। আচ্ছা আবরার, আহ, তোমার কাছে আমাদের একটা কোশ্চেন আছে যে তুমি এই ফুল যে জার্নিটা করলা আইএলটিএস এর সেটা সম্পর্কে শর্টলি কিছু বলো, আমাদের সাথে শেয়ার করো আর কি। তো আমি কয়েকদিন আগে আমার এইচএসসি শেষ করি, তারপর ভাবি যে আমি বিদেশের জন্য অ্যাপ্লাই করব। প্রিফার প্রিফারেবলি আমি অস্ট্রেলিয়া যেতে চাচ্ছিলাম। তো অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার জন্য আমরা জানি যে আইএলটিএস দেওয়া লাগে। তো আমি জানতাম না যে কিভাবে প্রিপারেশন শুরু করব অথবা কোন বই শুরু দিয়ে পড়বো, কিভাবে আগাবো। তো তন্ময় স্যার যে আছেন, আমি তার সাথে যোগাযোগ করি। স্যারকে বলি যে স্যার কিভাবে আগাবো, আমাকে একটু বলেন, কি দিয়ে শুরু করতে পারি। সে আমাকে স্পিকিং থেকে শুরু করে রিডিং, রাইটিং বলেন, যাই বলেন, সবকিছুরই আমাকে ধারণা দেয়। পুরো জার্নিটাতেই সে আমার সাথে ছিল। আহ, তো তার সাথে আমি ক্লাস করে এখন হচ্ছে আইএলটিএস দিয়েছি। আইএলটিএস আমার 7.5 এসেছে। যদিও প্রথমে আমার 7 এসেছিল, পরে ইওআর আপনারা মনে হয় শুনেছেন, ইওআর করেছিলাম। রাইটিং আমার একটু কম এসেছিল, পরে রাইটিং আমার 6.5 থেকে 7 উঠে যায়। তারপর হচ্ছে আমার টোটাল ব্যান্ড 7.5 এসে যায়। তন্ময় স্যার আমার সাথে পুরো সময়টাই ছিল আমার জার্নিতে। এটাই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ আবরার। এখন আমাদের সাথে শেয়ার করো তোমার এক্সাম এক্সপিরিয়েন্স, মানে এক্সাম হলে যাওয়া থেকে স্টার্ট করে এক্সামটা শেষ হওয়া পর্যন্ত একটু এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করো আমাদের সাথে। তো আমি মনে হয় এক্সাম দিয়ে, আমার ঠিক মনে নাই, নভেম্বরের 2 তারিখে। তো আহ, আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম অক্টোবর 21 তারিখে আইডিপির আন্ডারে, পেনস্টন একাডেমি থেকে। তো ওখানে যে আমি অ্যাপ্লাই করি, ওরা আমাকে প্রসিডিওরটা বলে দেয় যে কখন আসবেন, কিভাবে করবেন। ওদের হচ্ছে 2টা ফ্রি মক ছিল। তো 2টা ফ্রি মক দিই। মকে আমার এত ভালো মার্কস আসে নাই, কারণ হচ্ছে আমি প্রিপারেশন ছাড়াই গিয়েছিলাম বলতে পারেন অনেকটা। রাইটিং প্র্যাকটিস করে যাইনি তখনও তন্ময় স্যার থেকে। তো ওই 2টা মক দিয়ে আমার মার্ক অত ভালো আসেনি। আমার মনে হয় 6.5 অথবা 7 এরকম এসেছিল প্রথমে। তো তন্ময় স্যারকে বলি যে মকে এরকম অবস্থা, তো কি হবে। সে আমাকে অ্যাসিওর করে যে মক অত ম্যাটার করে না, তুমি যদি ভালো করে পড়ে যাও আরো কয়েকদিন, ভালো করে যদি তুমি গাইডলাইন্স ফলো করো আমার, তাহলে পরের অ্যাকচুয়াল এক্সামে তুমি আরো ভালো করতে পারবা। মকের চেয়ে আসলে অ্যাকচুয়াল এক্সামে একটু বেশি মার্ক পাওয়া যায়, আমার আমার যেটা এক্সপিরিয়েন্স। তো আমি এক্সাম হলে যেদিন যাই সেদিন আমার পাসপোর্ট নিয়ে যেতে হয়, যা যা নিয়ে যেতে হয়। ওরা আইডিপির ওখান থেকে ওরা পেন্সিল ইয়ে করে। ভিতরে একটা টিস্যু নিয়েও ঢুকতে দেয় নাই তারা, কারণ হচ্ছে আপনারা তো জানেনই, অনেকে আবার চিট করে। তো তাদের সিকিউরিটি অনেক বেশি। তো ওখানে যাই। ওখানে ফার্স্টে লিসেনিং এক্সাম দিই, রিডিং এক্সাম দিই, তারপর হচ্ছে রাইটিং এক্সাম দিই। 3টা গেল। স্পিকিং এক্সাম আমাদের সেম ডেতে হয় নাই, আমাদের স্পিকিং এক্সামটা 2 দিন পরে হয়েছিল, 4 তারিখে। নভেম্বর 2 এবং নভেম্বর 4। নভেম্বর 2 হচ্ছে লিসেনিং, রিডিং আর রাইটিং ছিল। তারপর স্পিকিংটা নিয়েছিল আমাদের 4 তারিখে। তো স্পিকিং এর জন্য আমাদেরকে আইডিপির আন্ডারে, আমি যেখান থেকে এক্সাম দিয়েছি পেনস্টনে, ওখানে অনলাইনে নিয়েছিল। নর্মালি অনেক জায়গায় ব্রিটিশ কাউন্সিলে আমি আই থিঙ্ক সরাসরি এক্সাম নেয়, কিন্তু আইডিপির আন্ডারে যেখানে দিয়েছি আমি, ওখানে আমাদের অনলাইনে নিয়েছিল। যে আমাকে আস্ক করেছে কোয়েশ্চেন, সে আন্তরিক ছিল, সে ভালোই আস্ক করেছে, আমি ভালো অ্যান্সার করতে পেরেছিলাম। আমার স্পিকিং এ 7 পয়েন্ট এসেছিল। 7.5, সরি, 7.5 এসেছিল। সো হ্যাঁ, এটা নিয়ে আমি খুশি ছিলাম। এটাই আমার এক্সাম এক্সপিরিয়েন্স। থ্যাংক ইউ আবরার। থ্যাংক ইউ আবরার। এখন একটু রেডি হও, কারণ এখন আমাদের একটা ডেমো টেস্ট হবে। আর একটু দাঁড়ান। আমরা ক্যামব্রিজ 19-এর টেস্ট 1 থেকে আর কি ডেমো এক্সামটা নিব।
আশা করি সবাই কোশ্চেনটা দেখতে পারতেছেন। এটা ক্যামব্রিজ 19-এর পার্ট 1। আবরার, আর ইউ রেডি? ইয়াস, আই এম রেডি। আমি অনেকদিন আগে পরীক্ষা দিয়েছি, তো আমি আউট অফ টাচ ছিলাম অনেকটাই। আজকে মানে র্যান্ডমলি তন্ময় স্যার বললো যে একটা ডেমো পরীক্ষা দিবা তুমি আমার স্টুডেন্টদের সামনে, তো আসলাম। ভুল ত্রুটি হলে মাফ করেন, অনেকদিনই আউট অফ টাচ ছিলাম। Welcome to this demo IELTS speaking test. I am Tanmoy, the demo examiner. Let's begin. What is your name? My name is Mohammad Abrar Hassan. In short, you can call me Abrar. Do you work or study? I'm currently a student. I've recently completed my higher secondary examination, and now I'm going through my admission phase. Okay. Now the first part of the test is beginning. I am going to ask you some short questions. Okay. Can you find food from many different countries where you live? As I live in Bangladesh, specifically Dhaka, we have a lot of international restaurants in Dhaka. For example, Chinese cuisine or Italian restaurants. We have everything here. So yeah, I would say we can find food from a lot of countries in where I live. Okay. How often do you eat typical food from the other countries? I normally eat food of other countries very rarely, but sometimes when I want a quick snack, I would go on Food Panda, which is a delivery app for food, and maybe order pizza, which is under the Italian cuisine. So I would say maybe once a week. Have you ever tried making food from another country? Yeah, I've recently tried making food from another country. When I was over my cousin's place, which is in Dhanmondi, Dhaka, we were really hungry and we wanted to make something. So we made pizza when I was there. We made the dough and assembled the toppings and made pizza. What food from your country would you recommend to people of other countries? I would definitely recommend biryani, which is a very popular food here in Bangladesh. Uh, Many people like it. It consists of chicken and rice, or maybe you can also include mutton. And I would also recommend a glass of borhani with the kachi or biryani, as you call it. Okay. Now let's move on part 2. In this part, I'm going to give you a topic and you have to talk about the topic for 1 or 2 minutes. Okay. Before you talk, you have 1 minute to think about it. You may take some notes. Thank you. Describe a law that was introduced in your country and that you thought was a very good idea. Your time starts now. Let me note down. That was introduced in my country. Time's up. Remember you have 2 minutes for this. Don't worry if I stop you. I'll tell you when the time is up. Would you please start now? Okay. A law that was introduced in Bangladesh and I thought was a really good initiative or idea was the road transport law. I really liked this law because it would ensure the safety of the people that are trying to go somewhere by walking or maybe in their cars.
it would also ensure strict penalties. For example, if someone breaks it, they will have to give a penalty to the government. I think the government penalty was 1,000 taka. It's a big amount of money, so people would avoid breaking the rule and follow the traffic rules more. This law was recently introduced by our acting government and also the student coordinators of our country after the July Revolution. It was probably introduced by Dr. Muhammad Yunus. When the students overthrew the previous government, the traffic police were not doing their job or duties properly and regularly. So many students, which included me also, were trying to control the traffic, but it was really hard for us. So the government saw this and took action and placed this traffic rule. This rule has really helped our country in many ways since our country has a population of 17 million, I think. It is really hard for the people to follow rules, or it's really difficult for the traffic polices to ensure that everyone is following their rules. But after this rule was placed, people were following the traffic rules out of fear. For example, they would have to give a penalty of 1,000 taka, which is a lot of money for the most of the people here in Bangladesh. So they started following this rule more. So yeah, I think this was the best law that the government could place. Thank you. You took on 1 minute and 54 seconds. Very good. Thank you. Now I'm going to ask you some follow-up questions. Okay. What kinds of rules are common in a school? I think there are a lot of rules that are common in schools. For example, attendance or a dress code rule or homework. For example, when I was back school, our school had a rule for dress code. We had to wear blue jeans and a white t-shirt. And yeah, there are a lot of rules that are common in a school. Okay. How important is it to have rules in a school? I think it's really important to have rules in a school. If rules are placed, it will teach the students the importance of respect for others. It will also teach them responsibility for their actions. So yeah, I think it is really important for schools to have rules. Okay. What do you recommend should happen if children break school rules? I think they should face some consequences if they break the rules. For example, if it's a minor mistake made by a child, I think they should get a verbal warning first. And if they keep repeating their mistake again and again, and if they keep breaking the rules, I think they should be placed in detention. And even if that's not enough, they might get a TC from their respective institution. Okay. I won't ask you the rest of the questions because it was a demo exam. So thank you, Abra. This is the end of the speaking test. Thank you very much So- for joining us. So I want to note something. আমি তো অনেকদিন পর এক্সাম দিলাম, আমাকে তন্ময় স্যার র্যান্ডমলি ডাকলো, তো আমার কিছু কিছু মিস্টেক ছিল, গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক, আমি প্র্যাকটিস করতে পারিনি, অল্প সময়ের জন্য এসেছি। তো আপনাদের আমি চাবো যে হচ্ছে আপনারা 2 মিনিটের জন্য কথা বলেন, আমি 2 মিনিটে একটু শর্ট ছিলাম, তো ওটাতে বেশি মার্ক পাওয়া যাবে আমি বলে মনে করি। আর হচ্ছে থার্ড পার্টে আর একটু বেশি অ্যাড করা উচিত ছিল আমার, যেটা আমি করতে পারি নাই, কারণ হচ্ছে আমার মাথায় আসছিল না কি নিয়ে ইয়ে করব। তো এটাই চাবো যে আপনারা সবাই বেটার প্রিপারেশন নিয়ে আপনারা এক্সাম দিতে যান।